Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu selamu ala Resulüne Muhammedin seyyidina ve ahirin medede ya Resulü medede ya Sadat ve ashabı medede ya meşahin desturu ve şevva fazla aslan şev Muhammed Aleyhisselam tarikatına ve suhba vel hayr bil cemiyye ve cealna minel ma'i kulle şeyin hayy. Sadakallahu azim. Nazım sema tahura. Allah azze ve celle bunu söylüyor yani. Bu ayetler her şeyi sudan yarattık. Suyundan hayat verdik her şey diyor. Bu gökyüzünden ederimiz şeyler de temiz sulardır. Onları İslam'ın esası temizliktir. Bu abdest için, usul için onlar olmasa olmaz. Onlardan hem zahiri hayat oluyor, hem manevi hayat var. Zahiri hayat tabi her şey susuz olmaz. Su olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Yani bir hayat olmaz. Onun için o yağmurlar falan Allah'ın kudretiyle iniyor. Tabi onun da istediği zaman yağdırır, istemediği zaman yağdırmaz. Yok şöyle olur da öyle olur da tabi o başka mesele. Allah isterse dediği gibi buharlaştırır, bulut olur. Senin şeyine endirmez. Denizin ortasına yağdırır, sana yağdırmaz. Ondan sen ne yapacaksın o vakit? Hadi bakayım. Onun için yani Allah'a şükretmek lazım bu nimetlerine, verdiği şeye. Onu her şeyi Allah'ın nimeti olarak bilmek lazım. O nimeti takdir etmek lazım. Nimete hürmet etmek lazım. Allah'a şükretmek lazım bu şeyde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devam hadis mübarek hadis-i şerifinde suyun dereye, nehre işeyene yani oraya abdest bozana lanet etmiş yani. Lanet etmek kolay değil hani şey değil doğrudan lanet edilmiş. Onun için büyük bir nimettir bunlar. Allah'a şükürler olsun. Şeyimizin bereketi, bu ayın bereketi, bu günlerin bereketine Allah Azze ve Celle bu nimeti verdi bize. Öteki tabi manevi şeyde namazda, abdestte, her türlü şeyde onu kullanıp temiz Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkmak bu mübarek suyla oluyor. Onsuz olmaz. Sen kalkıp da benzinle yıkanacaksın, mazotla yıkanamazsın, alkolden yıkanamazsın. Onlar taharet yapmaz sana, tahur değil yani yapamazsın o şeyi. Ancak bu mübarek suyla abdestin de olur, guslün de olur. O vakit manevi rızıklar da gelir sana. O abdest şey olmadıktan sonra, gusül olmadıktan sonra o maneviyat gelmez. Ben işte şey yapmadım, ben temizim, işte kalbimden şey yapıyorum. Namaz kılıyorsun, yok kılmam. Ne için kılmazsın? İşte şey yapamıyorum işte. Abdest de yok. Gusül de yok. Çoğu insanın artık insanlar şey yapmıyor hani. Olmayınca da işte başlarına hiçbir iyi şey gelmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in suyu fazla harcamayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi de küçük bir şeyle abdestini alırdı, guslünü alırdı. Şeyh babamız da aynı şekilde söyler ufak bir şeyle
abdest bir bardak suyuna abdest alabilirdi. Bir kova değil de ufak bir şişeyle de gusül yapardı. Yani o kadar hürmet ederlerdi bunlara. Onun için şimdiki insanlar onu farkında değil, harcıyorlar, kirletiyorlar, pisletiyorlar. Ondan sonra da bereket kalmıyor. Allah bereketi versin, Allah'a şükürler olsun bu nimetlerine. Allah Azze ve Celle sayın, Bismillahirrahmanirrahim. Cealna min kulli şeyin, minel ma'i kulli şeyin hayy. Sadakallahu azim. Ve cealna ma'an tahura. Berdeten meyte. Sadakallahu azim. Allah praising water, and he said, we create everything from water. Water is very important for human being, and for especially for Muslim. And we bring water from sky to make it, to clean yourself, said Allah Azza wa Jalla in Quran. So water, it is very important for Muslim especially, because without water, you cannot make ibadah worshipping. Only, of course, sometimes with make tayammum, it's okay. But after this, also, when you find water, you must wash yourself, you make wudu. But when you don't have, you must, you can do this also. But it is not common, because everywhere water, so people, they can make wudu and washing, showered, to be clean. And it is very important to keep water clean. Prophet ﷺ, he cursing who put water, he throw pee in water. It is cursed. Prophet ﷺ not cursing many times, but for this, he was cursing who pee in running water in the river or other. So nowadays people, they're claiming they are green, they are making water, everything good, but the worst thing, they make rivers as a fish. They put every dirty, throwing in this water, clean water. So they are cursed for this, because Prophet ﷺ cursed whole time, not for only for his time, for whole time it is going this. So we must be careful. Even other people, they are doing this. Don't make water dirty. Keep it clean. Allah reward you. And we must thank Allah Azza wa Jalla for this raining, giving us life and spiritual life also through this water coming through His will. Of course, Allah Azza wa Jalla created this world, and He put everything enough for everything. I also, as they are, of course, the people, they are saying how it is coming cloud, how it is raining. It is not bad. It is true, but the most important here, Allah can this cloud, put them in middle of ocean, and raining ocean, not raining on you. How you will be say this? It is coming by itself, and it is raining on us. No, many times only raining in ocean, not raining in you. So all this from Allah Azza wa Jalla.
His miracle is give this world everything enough for them. When they are thankful for Allah, Allah bless them, send this to them, make rain coming on their land and to be green and to be water and everything. When he don't want, he not sending, becoming dry, drought, dry everywhere. You cannot find water. They were digging, now they are digging with machine, 100 meter, 200 meter. You cannot find because water finish. Allah not sending. For this we are happy with Allah Azza wa Jalla for this blessed days. He sent this rain as it is mercy for us, blessed from Him from this last days of Ramadan. And it is, inshallah, present for us, big shifa for everybody, and barakah, inshallah, for us, for animal, for bees, for whole trees, inshallah. Allah make us thankful for Him and shower us in our spirituality also, inshallah. Allahumma Allah tawfiq al-Fatiha.